Good evening once again. Yes, we just completed the live analysis on gold. We just completed the live analysis on gold, and hopefully, jagarne ribua rebona gold hore. It's showing bullish momentum. With the CPI analysis, and it's representa kayone kana ribua kayone via Google Meet. Re tla kgona go bona trend e tswella with the fact that there are chances tsa gore the inflation rate report ya go America e le go godimo, of which golomo go ka affecta le dila America in a negative way. Ebesi ka tlogala gold e tswella ya go godimo, and most probably reaching 5,000 in the near future, going back to where in teng. Kana remember gape gone gore gold e ne ya go tlase yana e bakiwa ke dintwa, e ne e bakiwa ke dintwa tsone tse di ko Iran tse ke tsone tse le go dira gore the American dollar in the safe haven, and dropped the gold to the price ailing ha go yona gona. Mme if the inflation rate e ka tlaka moso e le go godimo, that will affect the American dollar in a negative way, which will leave us with a room to continue buying more gold. Nene yone tlhaloso kana ene lone tlhaloso ka inflation ba gaetso, and ka itse gore the Google Meet in yone only accepted 100 participants. Ba bangwe ba ka tswa ba ne ba saletse go morago kana ba tlile le ba goroga ba itlhela le nya, mme batho ba le 100 ba setse ba le mo teng, and that ke so se leng gore we will work on just so that we increase the number of batho ba joinang our online webinar from over 100, because go botlhokwa ke lemogile gore batho ba nyoretse kitso, and that is something se le gore we at Land Forex in Botswana re batla tota gore le nele yone kitso eo. But just to touch on yone the inflation rate, ke ne ke bua le Batswana ka bophara gore ha re bua ka the consumer price index, which is the report that is coming tomorrow from the American side. Ra be re bua ka dipalo tsa ditlhwatlhwa tsa dithoto le di-services tse leng gore di amana thata le lone lefatshe la America, and ha re itlhela ile gore the prices of the goods and services di le go godimo gantsi mo marketeng wa forex, we tend to sell currency yone eo e leng gore the inflation ya teng go godimo. We buy the currency tse le go di bapisitswe le yone jaaka re ne re bua thata ka gold. We anticipate to see a weak American dollar that will give us a room to buy yone gold during the CPI. Inflation ke go meleng gore go tshwere itsholelo. If the inflation rate e le go godimo, rona re le bajibareki, remember the CPI kana the consumer price index, it's something to do more with us bajibareki, and ha re sa spend madi ya ka kene ke bua earlier on, there is no way how we can see our economy doing good. Ha re tsena mo forexing, that's why we tend to sell currency long gore bajibareki ha ba reki go yona, right? So I lo gompe kwana coke kana Coca-Cola hela kana yone combo ya chopiseri rekang I lo re ke 300 pula combo ka mosotso ha o itlhala ile 350. We are going to lose interest in buying it, and the more we lose interest because the prices are high, it's the more those tax, 12%, 14% tax, and if we don't pay tax, there is no way how the economy can have a strong currency, a strong economy. Ki dilo hela tse leng gore
a trader must understand before moving to doing the technical analysis. You need to understand the consumer price index, the inflation rate. You need to understand the gross domestic product. You need to understand the interest rates. You need to understand the retail sales. You need to understand the employment rates. You also need to understand the geopolitical events. Those are the things that they run, they are the root to every exchange rate. How can you want a strong currency economy? If I'm just to give an example using Somalia, for example, ke lefatshe le leng gore malwetse lefatshe le leng gore dintwa di tlile di tswenya ke sone se re boneng economy ya teng e tlile e putlame ka rate ne e putlame ka yona, and there is no investor, there is no trader who would even vow to buy the currency because of 5-6 tswang go di tlhalosatse. We only get to buy the currency ya lehatshe le leng gore le itsetletse. And lastly, I would just love to advise you as a trader gore le ntwarena le mahatshe a mantsintsi ba gaetso a e leng gore each and every lehatshe le na le currency ya lone. Go botlhokwa gore we itse gore we are not going to be trading thousands of currencies. We are not going to be pairing thousands of currencies. There are selected currencies that you should focus on. We seek opportunities of buying and selling mo go tsone e bong 8 currencies tse leng gore ke tlhola ke rera ka tsone hale. They are said to be of the developed countries. Mahatsa tswana bo America ka di currencies tsa bo USD, Swiss franc, Switzerland CHF, Japanese yen, euro, mama sadinyana Great British pound, Australian dollar, New Zealand dollar. Those are the 8 currencies tse leng gore mo forexing, if you wish to make a living, if you wish to get more opportunities, you need to pair such currencies. Oskawa ipitlela ile gore nya wa tla tradable Nigerian naira, wa tla tradable bo Somali eng abantu you tshwantse gore o tlhaloganye on mafatshe a 8 ya we follow up research about the employment data, research about the CPI, research about the gross domestic product, research about the interest rates that thing, because ke gone ko eleng gore ke modi wa o tsamaisang the exchange rates go botlhokwa. And then lastly, ha re tsena mo di charteng tsa rona, which is the technical, you need to use the time frame di tshwana bo monthly to get a higher forecast time frame, bo weekly, bo daily, bo minimum H4 ke one e lo go ka dirisa to analyze the market. Let's refrain from using the time frame di tshwana bo 15 minutes, bo 5 minutes, bo 1 minute, bo 1 hour. Such time frames ga di a siamela go trader kana ga di a siamela go dira analysis. Why am I saying this? Let me just give an example ka the 15 minutes time frame. Kana how dira analysis ya gago o lebeletse the 15 minutes time frame, wa bo batla go bona forecast hela ya 15 minutes, like from a minute up until 15 minutes. Whatever se le gore sa go dira gala mo marketing on the 16th minute, se lo sa go dira mo marketing on the 18th or 17th minute or even 20, you won't be able to know because there is a smaller time frame, and that can lead to losses more marketing. You need to use a broader time frame go itse gore le go pele kwa ga gona sepe se leng gore se tlatla se change analysis ya gago kana se change trend and market, unless go tla do tse tshwanang bo di ntwa gonana kana go tla di earthquake kana go tla eng hela merwalela. Those are things leng gore di ka fetola trend ya market, geopolitical events. So go botlhokwa ba ga itse gore ha re ithuta trading
re tsenye thata tsone di foreign affairs re di reetse o ska tshaba go tsena mo televisioneng o utlwela dikgang o itse go diragalang kwa America, because whatever se diragalang kwa America se affecta the American dollar, whatever se diragalang kwa Australia se affecta the Australian dollar. So you need to always be pudi matseba o itse gore se se affectang seo ke sone se leng gore se go tsetsa opportunity in the trading industry. So we are Land Forex Trading Botswana, located in Mogobe Plaza, Gaborone CBD. O ka tla wa tsenela dithuto tsa rona go na re ka ithuta o le nosi o le bagane le morutabana wa gago. That is physical classes tse le gore o ka tla wa di tsena le bao ba ile gore ba kgakala outside Gaborone. We do provide online classes ntse re tsweletse go ruta o le nosi, because go botlhokwa tota go ithuta o le nosi re lebile gore ga re tshwane ka di pace tsa go tshwara mo marketeng ba gaetso. So we need to engage in getting educated about trading. Ga ke buela ka forex, you can trade stocks. O ka reka di shares tsa Facebook, o ka reka di shares tsa Amazon, o ka reka di shares tsa Tesla. That's something that you can do in the markets. You can buy crypto, you can sell crypto. So we are living in a 5th generation, something that I always preach about. Are ithuting to invest. Limo Botswana hela, we do have Botswana Stock Exchange, and I know that for sure. Hadi khandi hela Botswana Stock Exchange ya tsena ka report ya re bolella gore no se palame ka bokana le tshego le palame ka bokana. Dilo tseo ba gaetso di botlhokwa, they are very very important. Ebile gape ke le gakolle hela le Batswana ha le reka dilo tse di tshwanang bo di stock o tshwantse go di reka ka kitso. Why am I saying this? I'm gonna just just a little bit. Gona le batho ka dipalo tse dintsi ba ileng gore they have bought, if I remember well, di stock di tshwana tsa bo BTC, that is megaleng kore there was just an excitement that no re reka di shares re le Batswana na go tseno re rata go nna big yet re sa sekaseke dilo. You would go buy shares. How o rekile di shares ya lo ga o itse le gone gore in a space of 10 years, in a space of 5 years, the shares so the rekileng tseo di a go busetsa eng. A lot of people ba di rekile kama 1,000, ba di rekile kama 10,000, and what do they benefit? What do they get in return? 300 pula. Imagine an investment that you do for 5 years, ka 10,000 pula wa gago, ka 1,000 pula wa gago, only to get 300 pula. That is a wrong investment decision. Wa bono sa tsa tshwetso e siameng ha o dira investment ya gago. You need to invest in assets tse leng gore they would give you good returns. Sa re hela ka gore company clear reka di shares mo go rona o bo tsena o tshwantse go lebelle gore mme go a kopele such company a etla go direla botoka. A re tse se ka ihela example ka BTC ke bua ka ene megaleng a ke re eleng gore ha ile gore go bantsha di shares ka bona ba ntse di shares lebella gore ba tsenya letseno ka tselentsenya. If ba tsenya letseno ka internet, if ba tsenya letseno ka di SIM card, if ba tsenya letseno ka di phone tse ba di rekisa, look at where we are right now. Like I said, are ne re lebella ko pele ga re dira di investment. If BTC gompe kwana er no tla o reke di shares go rona re rekisa internet. Look at Baba Computer Leo. Look at the fact that gompe kwana majority of people ba go dirisa Starlink. What happens to the sales of internet ya BTC? They're dropping down. When you have invested on that stock, how do you expect to see greater returns when people are busy withdrawing from the internet? You know, by investor go Starlink. Why not invest in Starlink? Remember, ke hasikai. Why not invest haki
rotloetse ebile gape ga ke le fe di idea tsa gore nya I prefer this kind of this. Lebella di stock di tshwana bo sefalana, for example. Sefalana kana go bua ka shopo e rekisang dijo, o bua ka shopo e rekisang la ke tsona ba rekisa diaparo. Dijo in lelene dio tse leng gore da a need on a daily basis. So such stocks ke tsone tse le gore wa itse gore batho consumers they spend ba reka mo go tsone tsatsi le letsatsi and profits are being accumulated every day. Such stocks tse di tshwana le bo sefalana, for example, ke tsone tse leng gore you can invest in. Are ithuteng dilo tse ba gaetso go botlhokwa, and ke bua ka eng ka di stock gona no, right? Sare o bona go tsena di khandiri ding e be di ntsha gore no sefalana chopisi e wele ka bokana but you need to understand gore go te wele ka bokana go bo go iregetsang mo go go ra gore whatever that has been invested on that particular day was not enough compared to the past day. But how ka level stock sa sefalana, for example, it's always appreciating in value. Level sa BTC, the more we withdraw from buying or subscribing internet their BTC, there's no way how we can see the stock unless BTC comes with new initiatives to generate madi. Baregisa, the smart TV, for example, barizenya, baregisa the laptop, that will make the stock sa BTC to increase in value. Where now or invested more sone or boka bona dipoelo. But otherwise, learn to analyze such. Don't just buy shares because you want to be amongst the people who bought shares. Buy shares to the property, because the value of properties is always appreciating every year. Rockets the rent for Bahiri. That is the stock opportunity. Go for them. Say no more agriculture, but the stock of the thing, go for them. But this kind of information you can only get it more than from Sweden Botswana, because like I always say, we are not only based on trading Madam Hata. We have cryptos, we have stocks. Lo na Madam Hata amangwe ke le fe ke le tlhabe pudi matseba o mongwe ka moso o tsoga a ya South Africa wa go tsa dipula tsa gagwe a di tshentshela ko di za gongwe o dira yalo kana go eleng gore the value of ZA has appreciated against the value of BWP, because ga ka anna lone kitso ya go lebella the exchange rate focused gore ya ka ke emella ka satarata ga yana how much would Pula give me ha ke mo tshentshela go di ranteng. Why go if the value kana the exchange rate value ya Pula ile go tlase against the American the ZAR? Why not wait for a moment where how tsa di pula tsa go o reka di ranta o tla bona di ranta tse di go godimo? Remember that, for example, gape say for example the exchange rate ya BWP ZAR it's at 1.21. So se rela gore ha o tsere 100 pula o mo tshentshela go di ranteng ona le 121 rand, right, today. And then kamoso exchange rate go rairing ha o tshentsha 100 pula wa gona le 119 rand. That is a decline from 21 to 19. Why go to South Africa tomorrow? Why not go today? Kana go eleng gore wa itse you get more rents o boka khona go reka so se reka. Such things you need to get to understand and learn. Sarela ka gore no o motho o reka go South Africa kana motho o travelang go South Africa o bo tsamaya o sa o sa lebella tsone di exchange rates. O botlhokwa ba gaetso to understand this financial language. To understand this financial language, it's very, very important.
it is very, very important. Gompieno kwana ha phenyo a itumetsa ba gore $100. Wena o le Motswana wa go itumela, you're going to ululate o tsamaya ka moso phakela wa go bankeng, not even checking gore rate ke bokae on that screen. Remember, banks trade too. That big screen ya go bontsha gore no gompieno kwana ha o reka dollar o reka ka 1.13, ha o rekisa ka 1.127 kana eng ka moso gongwe ha o reka ka 1.137. Why not wait to buy it on Wednesday? Gore tle go fe dipula tse di go godimo. You understand? Such things you can only know and understand how tlhaloganya the exchange rates, how we ithutile mo len forex trading Botswana, for sure, located in Mogobe Plaza CBD. So we need to get educated. Do tsa selo tse leng gore ra di rutiwa go sekolong. Yes, ra ngathangathelwa hale the exchange rates, but we need to start understanding and learning more about them. Le bana ba rona re ba rute go botlhokwa ba gaetso, for one, to understand the financial literacy, to understand the rates, to understand what drives the market to get such rate. Reboni in the past 2 weeks, 400 by 400, we saw the BWP appreciating in value against the ZAR. We had more people coming in Botswana and spending, paying more tax, and making the value of the BWP appreciate against the ZAR. That was the time Gibo Fufeta South Africa reka online or reka ko South Africa, because pula in a appreciator exchange rate. But how such a long things are gonna do khuberego. A gonna do khuberego. Ke tla fa sekai ka ene Botswana wa rona ba ga. A gonna do khuberego gona le strike mo Botswana. Why go to South Africa? Why buy online when the currency of your country is decline? Kana garena le strike gare ditirong. Har sa ditirong, there is no enough circulation of madi. The currency flow ya sokola. This is why you see the currency decline. Hold the holiday kana go sa ditiro. That's why le maloba re ne re ga getsi re winne di 4x4 rebo ko re direle holiday ba gaetso. Holiday affects the currency because on that particular day why was not trading, why was not enough money circulating. So on a holiday, in most cases, ubona the value of the currency it decline. You understand? So dilote, we need to understand them, we need to learn them. Rona, we trade. The land forex trade in Botswana economy, sorry, not economy, but community. What trade you? Raseka seka. Bona ore gompieko Australian dollar idirayana, US dollar idirayana, and we get to make decisions with our investments, which is our money. Ra trade among marketing. Are likeng go tlhaloganya dotse. Are skara reka hela online, are skara tsamahela ra ko South Africa re duela dilo when the pula is low. Get to understand when is the right time to buy, kind to use your pula ko South Africa. Go tlhokwa ba gaetso. Ha gona le di ko South Africa, mo Botswana go sna di holiday. Go. Because you're going to find the ZAR declining and your purchasing power is going to increase. But ronari ra go tsana le holiday tsa Botswana ra cross le ra South Africa. We are going to find the ZAR economy, currency in Tilia
ya rona e declined because batho go lapeng go ga ba ya ditirong. We are no longer at 1 rand, 1 pula is equivalent to 126. We are at 1 pula is equivalent to 122. Imagine that difference from 126 to 122. And then when you are happy going to South Africa, you benefit nothing. But house are trading, house are ituti, you cannot be able to understand this. You cannot be able to understand gore ha khomo e sa ye go Europe go iragalang ka pula. Khomo ha sa ye go Europe, BMC e sa isinama go Europe. Remember nama ya go ke dilo tse leng gore re beile mo go tsone go baakanya itsholelo a rona. Me aka go le di lockdown tsa di khomo yana the foot and mouth ga re ke se khomo. We don't generate revenue. Our economy is struggle. Our currency is struggle. Our gross domestic product declines. Employment declines. Retail sales declines. We sell the BWP and marketing. Key economic indicators. You need to understand that. Don't just rush to the charts because you want to make money. Understand what drives the market. Have yourself a good night. Thank you.